The Urantia Book Foreword, or better known as the Introduction into the Urantia Book, Part 2, starting at point 7, the Supreme Being. The deity mechanism of the Master Universe is twofold as concerns eternity relationships. God the Father, God the Son, and God the Spirit are eternal, are existential beings, while God the Supreme, God the Ultimate, and God the Absolute are actualizing deity personalities of the post-Avona epochs in the time-space and the time-space-transcendent spheres of Master Universe evolutionary expansion. These These actualizing deity personalities are future eternals from the time when and as they power personalize in the growing universes by the technique of the experiential actualization of the associative creative potentials of the eternal paradise deities. Deity is therefore dual in presence. 1. Existential, beings of eternal existence, past, present, and future. 2. Experiential, beings actualizing, in the post-Avona present, but of unending existence throughout all future eternity. The Father, Son, and Spirit are existential. Existential is actuality, though all potentials are supposedly experiential. The Supreme and the Ultimate are wholly experiential. The Deity Absolute is experiential in actualization, but existential in potentiality. The essence of deity is eternal, but only the three original persons of deity are unqualifiedly eternal. All other deity personalities have an origin, but they are eternal in destiny. Having achieved existential deity expression of himself in the Son and the Spirit, the Father is now achieving experiential expression on hitherto impersonal and unrevealed deity levels as God the Supreme, God the Ultimate, and God the Absolute. But these experiential deities are not now fully existent, they are in process of actualization. God the Supreme in Havona is the personal spirit reflection of the triune paradise deity. This associative deity relationship is now creatively expanding outward in God the Sevenfold and is synthesizing in the experiential power of the Almighty Supreme in the grand universe. Paradise deity, existential as three persons, is thus experientially evolving in two phases of supremacy, while these dual phases are power personality unifying as one Lord. The Supreme Being, the Universal Father, achieves free will liberation from the bonds of infinity and the fetters of eternity by the technique of trinitization, threefold deity, personalization. The Supreme Being is even now evolving as a sub-eternal personality unification of the sevenfold manifestation of deity in the time-space segments
of the grand universe. The Supreme Being is not a direct creator, except that he is the father of Majeston, whom that is we will later get to know. But he is a synthetic coordinator of all creature-creator universe activities. The Supreme Being now actualizing in the evolutionary universes is the deity, correlator and synthesizer of time-space divinity, of triune paradise, deity, in experiential association with the supreme creators of time and space. When finally actualized, this evolutionary deity will constitute the eternal fusion of the infinite and the finite. The everlasting and indissoluble union of experiential power and spirit personality. All time-space finite reality under the directive urge of the evolving Supreme Being is engaged in an ever-ascending mobilization and perfecting unification, power-personality synthesis of all phases and values of finite reality in association with varied phases of paradise reality, to the end and for the purpose of subsequently embarking upon the attempt to reach absolute levels of super creature attainment. 8. God the Sevenfold, to atone for finity of status and to compensate for creature limitations of concept, the Universal Father has established the evolutionary creature's sevenfold approach to deity. 1. The Paradise Creator Sons. 2. The Ancients of Days. 3. The Seven Master Spirits. 4. The Supreme Being. 5. God the Spirit. 6. God the Son. And 7. God the Father. This sevenfold deity personalization in time and space and to the seven super universes enables mortal man to attain the presence of God, who is Spirit. This sevenfold deity to finite time space creatures, some time, power, personalizing in the Supreme Being, is the functional deity of the mortal evolutionary creatures of the Paradise Ascension career, such an experiential discovery career of the realization of God begins with the recognition of the divinity of the Creator. Son of the local universe and ascends through the super universe Ancients of Days, and by way of the person of one of the seven master spirits to the attainment of the discovery and recognition of the divine personality of the Universal Father on Paradise. The grand universe is the threefold deity domain of the Trinity of Supremacy: God the Sevenfold and the Supreme Being. God the Supreme is potential in the Paradise Trinity, from whom he derives his personality and spirit attributes. But he is now actualizing in the Creator Sons, Ancients of Days, and the Master Spirits.
from whom he derives his power as Almighty to the super-universes of time and space. This power manifestation of the immediate God of evolutionary creatures actually time-space evolves concomitantly with them, the Almighty Supreme evolving on the value level of non-personal activities, and the spirit person of God the Supreme are one reality, the Supreme Being. The Creator Sons in the deity association of God, the sevenfold, provide the mechanism whereby the mortal becomes immortal and the finite attains the embrace of the infinite. The Supreme Being provides the technique for the power personality mobilization, the divine synthesis of all these manifold transactions, thus enabling the finite to attain the absonite, and absonite is a state that is between finite and eternal, and through other possible future actualizations to attempt the attainment of the ultimate. The Creator Sons and their associated divine ministers are participants in this supreme mobilization. But the Ancients of Days and the seven Master Spirits are probably eternally fixed as permanent administrators in the grand universe. The function of God, the sevenfold, dates from the organization of the seven super-universes, and it will probably expand in connection with the future evolution of the creations of outer space. The organization of these future universes of the primary, secondary, tertiary or tertiary and quartan space levels of progressive evolution will undoubtedly witness the inauguration of the transcendent and absonite approach to deity. 9. God the Ultimate. Just as the Supreme Being progressively evolves from the antecedent divinity endowment of the encompassed grand universe potential of energy and personality, so does God the Ultimate eventuate from the potentials of divinity residing in the transcendent time-space domains of the Master Universe. The actualization of ultimate deity signalizes absonite unification of the first experiential trinity and signifies unifying deity expansion on the second level of creative self-realization. This constitutes the personality power equivalent of the universe experiential deity actualization of paradise absonite realities on the eventuating levels of transcendent time-space values. The completion of such an experiential unfoldment is designed to afford ultimate service destiny for all time-space creatures who have attained absonite levels through the completed realization of the Supreme Being and by the ministry of God the Sevenfold. God the Ultimate is designative of personal deity functioning on the divinity levels of the absonite and on the universe spheres of supertime and transcendent space. The Ultimate is a supreme eventuation of deity. The Supreme is the Trinity unification comprehended by finite beings. The Ultimate is the unification of the Paradise Trinity, comprehended by absonite beings.
The Universal Father, through the mechanism of evolutionary deity, is actually engaged in the stupendous and amazing act of personality focalization and power mobilization on their respective universe meaning levels of the divine reality, values of the finite, the absolute, and even of the absolute. The first three and past eternal deities of paradise, the Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit, are in the eternal future to be personality completed by the experiential actualization of associate evolutionary deities, God the Supreme, God the Ultimate, and possibly God the Absolute. God the Supreme and God the Ultimate, now evolving in the experiential universes, are not existential, not past eternals, only future eternals, time-space conditioned and transcendental conditioned eternals. They are deities of supreme, ultimate, and possibly supreme ultimate endowments, but they have experienced historic universe origins. They will never have an end, but they do have personality beginnings. They are indeed actualizations of eternal and infinite deity potentials, but they themselves are neither unqualifiedly eternal nor infinite. 10. God the Absolute. There are many features of the eternal reality of deity absolute, which cannot be fully explained to the time-space finite mind. But the actualization of God the Absolute would be in consequence of the unification of the second experiential Trinity, the Absolute Trinity. This would constitute the experiential realization of absolute divinity, the unification of absolute meanings on absolute levels. But we are not certain regarding the encompassment of all absolute values, since we have at no time been informed that the qualified absolute is the equivalent of the infinite. Super ultimate destinies are involved in absolute meanings and infinite spirituality, and without both of these unachieved realities we cannot establish absolute values. God the Absolute is the realization, attainment, goal of all super absolute beings, but the power and personality potential of the deity absolute transcends our concept, and we hesitate to discuss those realities which are so far removed from experiential actualization. 11. The Three Absolutes. When the combined thought of the Universal Father and the Eternal Son, functioning in the God of Action, constituted the creation of the divine and central universe, the Father followed the expression of his thought into the Word of his Son. And the act of their conjoined executive by differentiating his Havona presence from the potentials of infinity. And these undisclosed infirmity potentials remain space concealed in the unqualified absolute and divinely enshrouded in the deity absolute. While these two
become one in the functioning of the universal absolute, the unrevealed infinity unity of the Paradise Father. Both potency of cosmic force and potency of spirit force are in process of progressive revelation, realization, as the enrichment of all reality is affected by experiential growth and through the correlation of the experiential with the existential by the universal absolute. By virtue of the equipoising presence of the universal absolute, the first source and center realizes extension of experiential power, enjoys identification with his evolutionary creatures, and achieves expansion of experiential deity on the levels of supremacy, ultimacy, and absoluteness. When it is not possible fully to distinguish the deity absolute from the unqualified absolute, their supposedly combined function or coordinated presence is designated the action of the universal absolute. 1. The deity absolute seems to be the all-powerful activator, while the unqualified absolute appears to be the all-efficient mechanizer of the supremely unified and ultimately coordinated universe of universes, even universes upon universes, made, making, and yet to be made. The deity absolute cannot, or at least does not, react to any universe situation in a sub-absolute manner. Every response of this absolute to any given situation appears to be made in terms of the welfare of the whole creation of things and beings, not only in its present state of existence, but also in view of the infinite possibilities of all future eternity. The deity absolute is that potential which was segregated from total infinite reality by the free will choice of the Universal Father, and within which all divinity activities, existential and experiential, take place. This is the qualified absolute in contradistinction to the unqualified absolute. But the universal absolute is superadditive to both in the encompassment of all absolute potential. 2. The unqualified absolute is non-personal, extra-divine, and undeified. The unqualified absolute is therefore devoid of personality, divinity, and all creator prerogatives. Neither fact nor truth, experience nor revelation, philosophy nor absolutity are able to penetrate the nature and character of this absolute without universe qualification. Let it be made clear that the unqualified absolute is a positive reality pervading the grand universes and apparently extending with equal space presence on out into the force activities and pre-material evolutions of the staggering stretches of the space regions beyond the 7 superuniverses. The unqualified absolute is not a mere negativism of philosophic concept predicated
on the assumptions of metaphysical sophistries concerning the universality, dominance, and primacy of the unconditioned and the unqualified. The unqualified absolute is a positive universe over control in infinity. This over control is space, force, unlimited, but is definitely conditioned by the presence of life, mind, spirit, and personality, and is further conditioned by the will, reactions, and purposeful mandates of the Paradise Trinity. We are convinced that the unqualified absolute is not an undifferentiated and all-pervading influence comparable either to the pantheistic concept of metaphysics or to the sometime ether hypothesis of science. The unqualified absolute is force unlimited and deity conditioned, but we do not fully perceive the relation of this absolute to the spirit realities of the universe. 3. The universal absolute, we logically deduce, was inevitable in the Universal Father's absolute free will act of differentiating universe realities into deified and undeified, personalizable and non-personalizable values. The universal absolute is the deity phenomenon indicative of the resolution of the tension created by the free will act of thus differentiating universe reality and functions as the associative coordinator of these sum totals of existential potentialities. The tension presence of the universal absolute signifies the adjustment of differential between deity reality and undeified reality inherent in the separation of the dynamics of free will divinity from the statics of unqualified infinity. Always remember, potential infinity is absolute and inseparable from eternity. Actual infinity in time can never be anything but partial and must therefore be non-absolute. Neither can infinity of actual personality be absolute except in unqualified deity. And it is the differential of infinity potential in the unqualified absolute and the deity absolute that eternalizes the universal absolute, thereby making it cosmically possible to have material universes in space and spiritually possible to have finite personalities in time. The finite can coexist in the cosmos along with the infinite only because the associative presence of the universal absolute so perfectly equalizes the tensions between time and eternity. Finity and infinity, reality potential and reality actuality, paradise and space, man and God. Associatively, the universal absolute constitutes the identification of the zone of progressing evolutional reality existent in the time-space
and in the transcended time-space universe of sub-infinite deity manifestation. The universal absolute is the potential of the static dynamic deity functionally realizable on time-eternity levels as finite absolute values and as possible of experiential-existential approach. This incomprehensible aspect of deity may be static, potential, and associative, but is not experientially creative or evolutional as concerns the intelligent personalities now functioning in the master universe. And do not worry, you don't have to understand it immediate, because it will all be explained later on in the entire first and second part of this Urantia book. This is only an introduction of the terms used in the first and second sections of the Urantia book, or chapter, so to speak, how you want to say it, but these are actually book in book. So the Urantia book is 4 books in one book. So that's why I say section. The absolute, the two absolutes, qualified and unqualified, while so apparently divergent in function as they may be observed by mind creatures, are perfectly and divinely unified in and by the universal absolute in the last analysis and in the final comprehension. All three are one absolute. On sub-infinite levels they are functionally differentiated, but in infinity they are one. We never use the term the absolute as a negation of aught or as a denial of anything. Neither do we regard the universal absolute as self-determinative, a sort of pantheistic and impersonal deity. The absolute, in all that pertains to universe personality, is strictly Trinity limited and deity dominated. The Trinities, the original and eternal paradise Trinity, is existential and was inevitable. This never-beginning Trinity was inherent in the fact of the differentiation of the personal and the non-personal by the Father's unfettered will and factualized when is personal will coordinated these dual realities by mind. The post-Havona Trinities are experiential, are inherent in the creation of two sub-absolute and evolutional levels of power personality manifestation in the master universe. The Paradise Trinity, the eternal deity union of the universal Father, the eternal Son, and the infinite Spirit, is existential in actuality, but all potentials are experiential. Therefore does this Trinity constitute the only deity reality embracing infinity, and therefore do there occur the universe phenomena of the actualization of God the Supreme, God the Ultimate, and God the Absolute. The first and the second experiential Trinities, the post-Havona Trinities, cannot be
infinite because they embrace derived deities. Deities evolved by the experiential actualization of realities created or eventuated by the existential. Paradise Trinity. Infinity of divinity is being ever enriched, if not enlarged, by finity and absolutity of creature and creator experience. Trinities are truths of relationship and facts of coordinate deity manifestation. Trinity functions encompass deity realities, and deity realities always seek realization and manifestation in personalization. God the Supreme, God the Ultimate, and even God the Absolute are therefore divine inevitabilities. These three experiential deities were potential in the existential Trinity, the Paradise Trinity, but their universe emergence as personalities of power is dependent in part on their own experiential functioning in the universes of power and personality, and in part of the experiential achievements of the post-Havona creators and trinities. The two post-Havona trinities, the ultimate and the absolute experiential trinities, are not now fully manifest. They are in process of universe realization. These deity associations may be described as follows. 1. The ultimate Trinity, now evolving, will eventually consist of the Supreme Being, the Supreme Creator personalities, and the absolute architects of the Master Universe, those unique universe planners who are neither creators nor creatures. God the Ultimate will eventually and inevitably powerize and personalize as the deity consequence of the unification of this experiential ultimate Trinity in the expanding arena of the well-nigh limitless Master Universe. 2. The Absolute Trinity, the second experiential Trinity, now in process of actualization, will consist of God the Supreme, God the Ultimate, and the unrevealed consummator of universe destiny. This Trinity functions on both personal and superpersonal levels, even to the borders of the non-personal, and its unification in universality would experientialize absolute deity. The ultimate Trinity is experientially unifying in completion, but we truly doubt the possibility of such full unification of the Absolute Trinity. Our concept, however, of the eternal Paradise Trinity is an ever-present reminder that deity trinitization may accomplish what is otherwise non-attainable. Hence do we postulate the sometime appearance of the Supreme Ultimate and the possible trinitization, factualization of God the Absolute. The philosophers of the universes postulate a trinity of trinities, an existential experiential trinity infinite, but they are not able to envisage its personalization
Possibly it would equivalate to the person of the Universal Father on the conceptual level of the I am. But irrespective of all this, the original Paradise Trinity is potentially infinite, since the Universal Father actually is infinite. And as last we get acknowledgement. In formulating the succeeding presentations having to do with the portrayal of the character of the Universal Father and the nature of his Paradise associates, together with an attempt description of the perfect central universe and the encircling 7 super universes, we are to be guided by the mandate of the super universe rulers, which directs that we shall, in all our efforts to reveal truth and coordinate essential knowledge, give preference to the highest existing human concepts pertaining to the subjects to be presented. We may resort to pure revelation only when the concept of presentation has had no adequate previous expression by the human mind. Successive planetary revelations of divine truth invariably embrace the highest existing concepts of spiritual values as a part of the new and enhanced coordination of planetary knowledge. Accordingly, in making these presentations about God and his universe associates, we have selected as the basis of these papers more than 1,000 human concepts representing the highest and most advanced planetary knowledge of spiritual values and universe meanings, wherein these human concepts assembled from the God-knowing mortals of the past and the present are inadequate to portray the truth as we are directed to reveal it. What they are saying here, that actually everything that we read in the Old Testament especially is inadequate and is not correctly written down and does not give us the true picture of whom God the Father, God the Son, and God the Spirit is. So that is why we need to go beyond the Bible and leave that book aside, because this book gives an incorrect, distorted picture of God the Father, God the Son, God the Spirit, as well as the time frame of the Old Testament and the time frame of the New Testament. We will unhesitatingly supplement them for this purpose, drawing upon our own superior knowledge of the reality and divinity of the Paradise deities and their transcendent residential universe. We are fully cognizant of the difficulties of our assignment. We recognize the impossibility of fully translating the language of the concepts of divinity and eternity into the symbols of the language of the finite concepts of the mortal mind. So this is also the reason that we have no good understanding of the Trinity, and nowadays there is a danger going on presented by certain movements who are claiming that the deity does not consist, that there is no that the Trinity
Yeah, the Trinity does not exist. So they say that we should not believe in the Trinity. And this is a teaching that comes directly from whom are they? Oh, this teaching is directly coming from those who want to control the people through the Bible, and also is this coming from the Jesuit people. And these descendants from the old generation of rabbis and high priests, especially those whom were very to the letter of the law. But we know that there dwells within the human mind a fragment of God, and that there sojourns with the human soul the Spirit of truth. And we further know that these spirit forces conspire to enable material man to grasp the reality of spiritual values and to comprehend the philosophy of universe meanings. This means that through this Urantia book, or as I see it, travel guide, we get to know what Trinity is, what deity is. And so we may set aside the things that we have so far come to understand what Trinity and deity is. And then later on see where the information that we got and that has been taught to us is distorted and not in in alignment with the words that come directly from the Father, because the Urantia book is really coming from the Father, in comparison to the Bible that is really coming from man, is a by man written book. There's nothing from God in it. But even more certainly we know that these spirits of the divine presence are able to assist man in the spiritual appropriation of all truth, contributory to the announcement of the ever-progressing reality of personal religious experience. God consciousness. And I want to say that the Urantia book, the Celestials, and all those whom were part in the creation of this Urantia book, which means the morning stars, evening stars, Melchizedek, Michael, Gabriel, Emmanuel, and other mighty messengers, as well as the angelic voices of the first garden. They all say that actually the books of called Psalm and Proverbs are good to read. They are very valuable to read. But the rest of the Bible, you really need to question mark every single book. And they say that the entire Old Testamental books, all these books except Psalm and Proverbs, and the later books such as Isaiah, Jeremiah, some parts of the book of Ezekiel, Obadiah, Micah, which is actually Micaiah. These are okay books to read, but the majority of the Testament books, Old Testament books, are very distorted, and a lot of things are incorrect, and a lot of things have been taken out, and they say actually 90% is taken out, and many that what we should have to know is been taken out,
and a lot of man-created fantasies are added to it. A lot of myths are added to it. In the Bible, you can really read several religion streamings, such as Buddhism, Hinduism, Stoicism, Mithraism, Cynicism, and some other of these religious streamings. So yeah, it is really by man created book. There's nothing holy onto it, so take the word holy from it, because it's not a holy book. And they used the storyline, you can say, and they used the journals from Isaiah, Jeremiah, Obadiah, Micah, or Micaiah actually, and a bit of Ezekiel. They used that also as to make it holy, which they also did with the New Testament, where they added a few teachings of Jesus to it to make it a holy book. And even the whole storyline about Jesus in the New Testament is completely distorted, incorrect, incomplete, and does not give a correct picture of whom Jesus was in total, not only as a spiritual being, but also Jesus the man. We do not read a complete picture of Jesus as man and later on as God-man. So, and there are many misunderstandings, and most of the books are not even written by the name carriers. Most of the books have been written by students of the name carriers. The book of Matthew is not written by Matthew himself. It's completely written by a person that is known under the name Isidore. And he was a student of Matthew, and he idolized Matthew in such a way that he wanted to write a book under his name. The book of Matthew also contains parts of the journals from the Apostle Andrew, as well as John Mark, and some other apostles. So it's not completely a word coming from the Apostle Matthew himself. And then let alone the 4 tremendous books, all written by Paul. Paul was a person that was very influenced by Mithraism and Cynicism and Stoicism. Paul never met Jesus in person, and Paul never could make any connection with the man that was hanging at the cross and the scribe of Damascus, because Jesus had several names. He was referred to as the scribe of Damascus, the carpenter of Nazareth, and the boat builder of Capernaum. So it depends on the time frame in which a person was seeing Jesus. So Paul never met Jesus. So this whole story on the road of Damascus, we need to question mark what that story is. If it is a fantasy story from Paul himself to make us believe that he was an apostle of Jesus. He never was. He was never an apostle of Jesus. And I truly also
have come to understand from the celestials, there was never a battle between the apostles. Which were the apostles of Paul and so the apostles of Jesus. This was not there because Paul never met Jesus and the apostles. He knew Simon Peter, but also not in that sense, because if he would have known Simon Peter really well, then he could make the connection with the man hanging at the cross and the scribe of Damascus, that was the same person, and thus was Jesus himself. Alright, this whole foreword, or better said introduction into the Urantia book, which is also the introduction to the first and second book, has been given to us by an Orvonton divine counselor, chief of the corps of super-universe personalities, assigned to portray on Urantia the truth concerning the paradise deities and the universe of universes. And with this said, I have come to the end of reading the second part of this foreword, or better known as introduction into the Urantia book. You do not have to understand it all immediately at once. Even I have some difficulties still understanding what is being said here. But as soon as we progress through the first book and second book in this Urantia book, then it starts to become slowly more clear. I would highly recommend you to go to the YouTube channel of Dr. Roger Paul. Type in the search bar Dr. Roger Paul Urantia, and you will come onto his channel. I think his channel is called Fifth Epical Revelation. Please go to that man's YouTube channel. He has done an enormous job. He has uploaded all the study group presentations that he has given to his study group. And this man is very good in explaining and give a more in-depth explanation of the papers that are mentioned in the first and second book of this Urantia book. Please go to there and start watching these videos, these study videos, and I would highly recommend you to buy a copy of the Urantia book itself. Start reading it with the help of the Holy Spirit and the Spirit of Truth and your thought adjuster that is in you, which is the God the Father fragment in us, and also by watching these study group presentations from Dr. Roger Paul. And also I would highly recommend you to go to urantiafoundation.org to find yourselves a study group, so that you can not only read the book by yourselves but also study it with others, so you get a more in-depth understanding. This Urantia book is also our guide, better said our preparation guide for the next level on our path of ascension, which will be in the first mentioned world. And again, this all will be more explained later on. So start today with preparing yourself for the next step on your ascension journey that will eventually lead you to paradise and thus to God the Father. And during your ascension journey, you also
will eventually become this perfect spiritual human being that is in personality and character as perfect as God the Father himself is. And also this ascension journey will eventually also lead you back onto the path of light and life, and thus eternal, endless life. Alright, again, thank you so much for listening to this audio video, and God bless you. Welkom broeders en zusters. Vandaag wil ik aan jullie meegeven waar de lering van Jezus feitelijk over ging. En wat eigenlijk de bedoeling is dat wij mensen die hier op Urantia, voor velen nog steeds beter bekend als aarde, hebben te doen. De basis van de leringen van Jezus ligt hem eigenlijk heel simpel. Namelijk 1, dat wij gaan aanvaarden en accepteren dat wij een kind van God zijn. 2, dat wij het zoonschap in God gaan aanvaarden, accepteren en ons daaraan overgeven. 3, dat we ons ook volledig overgeven aan de wil van God de Vader. Dat houdt in dat wij ons volledig overgeven aan Gods weg. Dat is eigenlijk wat de wil van God doen ook betekent. Jezus zegt niet dat wij alleen maar een woord moeten verkondigen. Jezus geeft aan, het gaat niet alleen maar om het woord, het gaat er juist om dat mijn leringen geïmplementeerd worden in je dagelijksheid van leven. En dat je het gaat worden. En dat als jij de leringen van Jezus gaat implementeren in je dagelijksheid van je leven, dan kan God de Vader zich veel meer van manifesteren in jou en door jou heen. En van daaruit word jij een magneet voor al je verdwaalde broeders en zusters. Die komen dan als vanzelf naar je toe. Dan hoef je daar helemaal geen moeite voor te doen. Want die zijn nieuwsgierig. Die hebben zoiets van, hoe kan dat? Jij leeft een leven dat ik eigenlijk ook wel zou willen. Hoe doe je dat? Nu is heel erg gepredikt dat we de straat op moeten. Dat we een woord moeten verkondigen vanuit een boek wat zo'n incompleet beeld geeft van wie God is en wie Jezus is. Een boek dat een verhaallijn toont wat mega oud is, wat al ouder is dan 2000 jaar, en waarin een godsbeeld wordt afgeschilderd wat zo incompleet is, wat zo incorrect is ook. En wat een godsbeeld is van onze voorvaderen zoals zij God begrepen die hij was. Naast het feit dat onze voorvaderen ook nog eens menselijke karakteristieken aan dat godsbeeld hebben gehangen. Van, God van wraak. God die zijn kinderen straft. Een God die aan het ene moment zijn kinderen lief heeft en de volgende moment ze de deur uitzet. En afstoot. En er niet vies van is om een paar duizend van zijn kinderen te vermoorden. Dat is geen godsbeeld. Dat is niet zoals God de Vader is. Mensen die andere mensen zoals ik betichten van, ja, maar God kan niet alleen maar liefde zijn. Dat zijn dus mensen die niet los willen laten de oude leringen, de oude gedachtenvormingen,
Het oude begripsvermogen van onze voorvaderen. Wat Jezus van ons vraagt, is dat wij, wat Hij aan ons onderwezen heeft, dat wij dat gaan implementeren in onze leven, in ons dagdagelijksheid van ons leven. Dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben we hulp bij nodig. Die hulp komt van de gedachtenrichter. Dat is een God de Vader fragment in ons, door God aan ons gegeven. We hebben de Heilige Geest. We hebben de geest van waarheid. Maar we hebben ook de eindeloze geest. Dat is de geest van God. Hoe dat allemaal zit, dat wordt in het Urantia boek, wat u achter mij ziet staan in 2 talen, wordt dat helemaal uitgelegd. Dus het gaat niet zozeer om een woord te verkondigen. Dat was toen der tijd noodzakelijk. Maar we hebben het koninkrijk Gods al in ons. Het is er al. Maar wij willen er maar niet aan. Wij willen maar niet zien dat het koninkrijk Gods er al is. Dat dat in ons is. En dat wij dus nu op dit moment voor de keuze staan. Gaan wij nog steeds mee met die oude weg? Die oude weg die ook een laatste stuiptrekking is van de Lucifer-opstand. En ook daarmee tegelijkertijd de Kaligastia-opstand. En Kaligastia was onze voormalige planetaire vorst. Nu is er een waarnemer, plaatsvervanger. En die plaatsvervanger is Magiventa Melchizedek. Hij neemt de honneurs waar. Totdat Michael, die wij beter kennen als Christus Michael, Christus Michael, Jezus van Nazareth, totdat die de tijd daarvoor juist acht om die functie ook te gaan doen. En het stokje over te nemen van deze Magiventa Melchizedek. Dus de rode draad is dat wij geen zielen hoeven te redden, want die zielen zijn al gered, maar het is aan die zielen zelf, want we hebben allemaal vrije wil gekregen, dat is ook een bijzondere gift, geschenk van God de Vader. God de Vader wil helemaal geen dictator over ons zijn. Hij heeft ons juist vrije wil gegeven, zodat wij het leven ten volle kunnen ervaren. Waardoor wij een enorme zielsontwikkeling kunnen maken. Dus wij hoeven geen zieltjes te redden. En dat wordt nu allemaal mega gepredikt. We moeten de straat op. Zielen redden. Zielen redden hoor. Nee. Die zieltjes zijn al gered. Ze hebben de God de Vader al in zich. Het is alleen aan die zielen om wakker te worden dat ze God de Vader al in zich hebben. En dat is de boodschap. Als je wil prediken, predik dan die boodschap. Dat God de Vader is al in hun aanwezig. Evenals de Heilige Geest, evenals de Geest van waarheid. Het is er al. Maar zij dienen de keus te maken om op die oude weg te blijven of uiteindelijk terug te keren naar de schepper van licht en leven en van universum en universa's en van alle schepselen, om daar naar terug te keren en om dus te accepteren en te aanvaarden dat het een kind van God is en dus te aanvaarden het zoonschap van God. En ook de keuze te maken om de wil van de Vader te volgen. Dus je hoeft niet de straat op met
een kopie van het Nieuwe Testament of met de Bijbel, want laat dat boek lekker thuis. Dit is eigenlijk de boodschap wat je hoeft te geven aan je medebroeders en zusters die nog verdwaald zijn. Dit is de boodschap. God is in je. Jezus is al in je. Dus dat is de rode draad van Jezus zijn leringen. Dat is de rode draad. Jezus leefde een manier van leven in welke de mensen toentertijd, en zeker de mensen van nu, een voorbeeld aan kunnen nemen. Het wil niet zeggen dat wij Jezus compleet moeten kopiëren. Dat is namelijk niet de bedoeling, want dan moet je ook zijn 7 zelfschenkingen erbij nemen. Nou, ik kan u nu al vertellen dat niet velen van ons 7 zelfschenkingen kunnen volbrengen. Want wij zitten helemaal niet op dat level. Want Jezus begon van hoog en ging naar laag. Wij komen van laag en moeten nog naar hoog. We zijn aan het opklimmen. Zoals dat ook gezegd wordt in het Urantia Boek. Wij zijn opklimmende stervelingen. Dat houdt in dat wij van sterveling uiteindelijk naar eeuwig levend spiritueel menswezen gaan. Wat ook zo is nu op dit moment, wat eigenlijk speelt, is dat wij op dit moment op aarde in de laatste stuiptrekkingen van de Lucifer-opstand zitten. Degene die misschien nazaten zijn van diegene die onder Lucifer, onder Satan, onder Caligastia en onder Daligastia gewerkt hebben, hun imperium, hun plan, alles stort in. Dat gaat ze ook niet lukken. Maar wat wij dus nu zien op dit moment, en al geruime tijd al voor een aantal decennia's, is het oppompen van angst. En nu lezen we overal dat we allemaal preppakketten in huis moeten hebben, dat we contant geld moeten opnemen. Ga niet voor die lokaas. In dat opzicht staat er in de Bijbel wel iets zinnigs, namelijk maak je geen zorgen over de dag van morgen. Maak je geen zorgen over wat te eten, wat te drinken en wat aan te kleden, wat aan te doen. Dat zijn zorgen die alleen maar heidenen hebben. Als jij werkelijk geloof hebt in God de Vader, dat Hij er altijd voor je is, dat Hij je zal beschermen, dat Hij je zal leiden, zolang jij maar zijn wil blijft doen, waarom dan bang worden? Dan is die angst toch niet nodig? Maar degene die proberen controle te hebben over alles en iedereen, die maken misbruik van 2 typen angsten. De dierangst dat in ons zit en de angst voor het onbekende. Daar maken ze misbruik van. Ze combineren die 2 tot 1. En ze hebben dus een heel scala aan tactieken bedacht om constant maar in die angstknop in te kunnen drukken bij mensen. Ga er niet in mee. Gaat u zelf de vraag stellen: waarom komt de regering ineens met ga geld opnemen? Ja, contant geld moet je nu in huis hebben. Omdat elke pinautomaat handeling levert hun geld op. Elke keer dat jij geld uit de automaat haalt,
dat geeft hun ook geld. Daar verdienen ze aan. Dus je moet je afvragen, al wat nu ineens allemaal voorgesteld wordt, waar de regering zelf mee komt, daar komen ze mee om de oorlogsmachine te kunnen spekken. Al die zogenaamde prijsstijgingen van voedsel, van energie, van alles, is alleen maar om de oorlogsmachine te kunnen spekken. Er komt verandering in deze wereld Urantia. Maar die verandering wordt niet afgedwongen door een stel broeders en zusters die zo koud en kil en harteloos en gevoelloos en versteend zijn geworden in hun hart en ziel. Nee, die verandering komt van hen die in God de Vader zijn. Die in God de Vader leven en bewegen. Jezus was in God de Vader en God de Vader was in Jezus. Jezus leefde in en doorheen God de Vader en God de Vader leefde in en doorheen Jezus. Ditzelfde dient ook in ons te zijn. Als jij leeft in en beweegt door God de Vader, kan Hij ook in jou bewegen en doorheen jou bewegen. En dan is al die angst niet nodig. Dus de verandering staat te gebeuren. Er komt inderdaad een verandering. Want wat Jezus ook aan ons meegegeven heeft in zijn onderricht, is wat Gods plan is. Gods plan is het bouwen van een broederschap van mensheid, wat gebouwd is op het fundament van het vaderschap van God. Maar dat kan dus alleen als er steeds meer van zijn kinderen terug gaan komen tot hem, zodat hij steeds meer door ons heen kan werken en via ons dat broederschap ook kan neerzetten. En dan gaan we elkaar ook net zo behandelen zoals Jezus zijn medemensen ook benaderde en behandelde en mee omging. Dan krijgen we oprechte compassie voor elkaar. En dan kunnen we ook oprecht luisteren naar elkaar. En dan hebben we geen self-fulfilling agendas meer. Zoals we dat nu wel hebben. Want de mensheid is valselijk voorgelicht. Want Lucifer heeft de mensheid hier op aarde wijs gemaakt dat het wel degelijk in staat is om volgens de mens zijn eigen wil te kunnen leven. Nou, we zien allemaal nu, als we de hele geschiedenis doorgaan, zien we niets anders dan één massale spoor, één groot spoor van destructie. Conclusie: de mensheid is dus niet in staat om een leven zelfstandig vanuit eigen hoedanigheid te leven. Dat heeft ook gemaakt dat heel veel mensen eigenlijk nog steeds op dat dierlevel zitten. En van daaruit ook handelen en opereren en leven. Barbarisme is nog steeds aan de hand. En het niveau van barbaarsheid, dat zien we nu mega uit alle hoeken en poriën en gaten en kieren uitkomen. Dus
wat ik ook mee wil geven is, doordat degene die dus controle willen hebben over al die anderen en die dus constant bezig zijn met het zoeken van hoe kunnen we onze medemensen in die constante angst houden. Wat ze hebben gedaan daarmee is uiteindelijk hebben ze een symbiose gecreëerd tussen hen en al die mensen die nog steeds meegaan met hun angsten. Maar het wordt nu tijd dat wij uit die valse symbiose stappen. Want alleen zij hebben de profijt van en wij niet. Wij raken alleen maar verder achter in onze spirituele zielsontwikkeling. Dus stap uit die valse symbiose en kom terug tot God de Vader, onze schepper, creator. Van licht en leven, van universum en universa, van elk schepsel. Kom daar naar terug. En aanvaard het feit dat je een kind van God bent. Aanvaard het zoonschap in God. En geef jezelf over aan de wil van God de Vader. Laat jouw wil de wil van God de Vader zijn. Laat jouw leven het leven van God de Vader zijn. Laat jouw hart, ziel, geest, het hart, ziel en geest van God de Vader zijn. Laat elke stap die je zet een stap van God de Vader zijn. Dat is de bedoeling. Als de mensheid dit niet doet, als de mensheid nog steeds koppig blijft, volharden in dat ze het zelf allemaal kunnen oplossen en zelf het beter weten dan God, dan blijven de oorlogen bestaan. En gaat het alleen maar van kwaad naar nog veel erger dan het nu al is. Ik heb een voorbeeld. We hebben meerdere voorbeelden in de geschiedenis van wat er gebeurt als jij denkt het beter te weten dan God. Ja? Lucifer is 1 voorbeeld daarvan. Lucifer was het niet zo eens met bepaalde zaken in het universum. En hoe de administratieve afdeling, zomaar even kortweg te noemen, van het universum zijn zaken bestiert en beroert. Ook was Lucifer het niet zo heel erg eens met de weg der evolutie van stervelingen en dan opklimmen naar spiritueel menswezen. Hij vond dat allemaal zo omslachtig en lang duren en dat ging allemaal veel te traag. Daarnaast had Lucifer ook van de een op de andere dag ineens een hekel gekregen aan Michael, de paradijscreatorzoon. Van dit lokale universum Nebadon. En daarnaast, naast al dit ongenoegen, begon dus op een gegeven moment in Lucifer een trots te groeien. Want Lucifer ging luisteren naar zijn eigen ding, naar zijn eigen wil, naar zijn eigen verlangens. En Lucifer wilde dingen hebben die hem al waren beloofd en die zou krijgen. Alleen Lucifer raakte zo ongeduldig dat hij had geen tijd meer om te wachten. Hij wilde het nu. Dat is zijn val geweest. Naast het feit dat hij dus ook nog is daarmee een heleboel celestial. De kat gaat het boek lezen, zie ik. Naast het feit dat er ook een heleboel celestial wezens van lagere orde, dat vertelt de Bijbel namelijk niet, de meeste die meegesleurd werden
door Lucifer waren eigenlijk zij die van lagere orde waren en nog jong waren in hun ontwikkeling. En die konden niet geloven dat zo'n wezen van zo'n licht en ook ergens liefde, dat die ineens veranderd was en dat er iets in zijn hart lag te broeien wat niet 1, 2, 3 zo te zien was, maar hij wist dat waarschijnlijk op een bepaalde manier te verdoezelen. Waardoor die jongere celestial helpers en wezens dat niet zagen. Dus ze konden niet zo goed geloven dat Lucifer eigenlijk helemaal niet zulke goede plannen had. En dat de plannen die hij voorstelde, dat dus eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee waren. Helemaal niet zulke goede plannen waren. Die opstand is hier begonnen. En dat heeft geresulteerd ook dat 35 andere planeten ook in quarantaine zijn geraakt. Omdat de planetaire vorsten en zo en ook meegingen in Lucifers waanidee. En nogmaals, het waanidee was ook dat Lucifer manifest waarin hij verklaart dat de mensheid wel degelijk in staat zou moeten zijn en kan zijn over zelfbeschikking en het zelf kunnen bepalen van hoe te leven en het kunnen leven naar hun eigen wil. Nou, dat deed Lucifer dus ook met alle gevolgen van dien. Hij is gevallen, hij zit in een gevangeniswereld, maar wij zijn daarmee ook ineens in zielsontwikkeling. Boom! Een enorme stap, en niet één stap, wel meerdere stappen achteruit gegaan. En deze laatste stuiptrekking, daar zijn we ook doorheen aan het gaan. We zitten in de laatste stuiptrekkingen van die rebellie. En dat wat wij zien nu op dit moment is zij die nog steeds rebelleren tegen God. En als je dat gaat snappen en als je dat gaat zien, dan ga je ook al die agenda's doorzien. Want al die agenda's zijn allemaal plannen en agenda's die regelrecht tegen de wil van God ingaan. En dus tegen het leven ingaan. Dus laat je niet misleiden, lieve broeders en zusters, vooral die angstgekening. Maar kom terug. Kom terug naar de Vader. Naar de Vader God in je. Accepteer dat je een kind van God bent. Aanvaard dat je een kind van God bent. Aanvaard zijn zoonschap in hem. En geef jouw wil compleet in handen van God. En dat jij zijn wil gaat doen. Dat is je redding. Dat is de enige redding die er is. Een andere redding is er niet. Je kan nog je huis vol proppen met eten en noodpakketten en weet ik veel. Maar weet u, lieve broeders en zusters, als de herrie op de prairie dusdanig komt, wie zullen de eerste zijn die aan je deur kloppen? Je medemensen. Want die gaan absoluut proberen te kijken of er wat te halen valt bij je. En binnen no time ben jij van je voedselvoorraden af, van je hulppakketten af. Want geloof mij, lieve broeders en zusters, als de herrie op de prairie dusdanig gaat worden, dan gaan wij er hele gekke dingen zien in de mensheid. En dan gaan we een vorm van beestachtigheid misschien wel zien wat we nooit eerder gezien hebben. Kom terug tot God de Vader. Kom daar naartoe. En nogmaals, aanvaard dat je een kind van God bent. En dat hele idee van atheïsme en zo, ach lieverds. Het is allemaal illusie. Om jezelf in iets te houden waarin je niet meer hoeft te zijn. God bestaat. Wie anders heeft jou kunnen creëren? Wie anders heeft jou kunnen maken?
Wie anders heeft alles wat je om je heen ziet kunnen maken? Wie heeft dat dan gedaan? De enige redding voor de mensheid hier op Urantia, in dit tijdperk waarin we zitten, is God. Terugkomen tot God de Vader, je zoonschap in God aanvaarden. Aanvaarden dat je een kind van God bent en zijn wil gaan doen en jouw wil overdragen aan God. En de leringen van Jezus stapsgewijs gaan implementeren in je leven. Zodat God de Vader nog meer zichzelf kan manifesteren in jou en door jou heen. Zodat jij een magneet gaat worden voor al die verloren broeders en zusters, die we ook wel verloren schaapjes noemen. Maar ik hou niet zo van het woord schaap. Weet je, zijn mensen, we zijn mensen met nog dierlijke restanten, maar dat wil niet zeggen dat we elkaar als schapen hoeven te gaan zien. Dus dan word je een magneet voor al je broeders en zusters die dwalende zijn. En die ergens op zielniveau wel degelijk God willen vinden, maar ja, niet weet hoe. Nou, en jij kan dat uit gaan stralen. Door de leringen van Jezus te gaan implementeren in jezelf, in je leven. Zodat nogmaals God zich nog dieper in jou kan manifesteren. En nog dieper doorheen jou kan werken. Dat is wat je hebt te verkondigen. En laat die Bijbel, laat die maar lekker thuis. Die heb je niet nodig. Want zo moeilijk is het verkondigen van die boodschap die ik nu aan u verkondigd heb vandaag niet. En val niet ten prooi aan al die boodschappen van de regering dat je ineens heel veel geld in huis moet hebben en weet ik wat. Want zij verdienen eraan, lieve broeders en zusters. Elke keer dat jij geld opneemt uit de pinautomaat, daar verdienen zij aan. Het is niets anders dan jou ertoe bewegen nog meer tot kopen over te gaan, zodat de oorlogskas meer gespekt wordt. Dat is het enige. Ga daar niet in mee, met die doemdenkerij. En hoe minder mensen daarin meegaan, hoe meer grip ze verliezen. Laten we verstandige godswezens zijn. Laten we verstandig zijn. En laten we de weg van God volgen. En niet de weg van afgedwaalde, versteende, verkoude, verkilde broeders en zusters, die zelf compleet de weg met God, licht en leven kwijt zijn. Dit is de boodschap die ik mee wil geven voor vandaag. Laat de woorden tot u komen in uw hart, geest en ziel, en dat het uw hart, geest en ziel mag schoonwassen en mag vernieuwen. En ik raad u ook zeker aan om het Urantia boek zelf ook eens door te gaan lezen met hulp van de Heilige Geest en met hulp van de gedachtenrichter, God in ons, en met hulp van de Geest der waarheid. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze boodschap en God zegen u.